Hola mis amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por mirar un nuevo video aquí en mi canal Detallado Automotriz por Rodolfo, Detallado Automotriz by Rodolfo. Y pues en esta ocasión solamente se les voy a mostrar cómo fue la limpieza de un interior de una camioneta que es con sopladora, y también se le dio vacuum, y al último voy a mirar también a cómo fue el resultado total, ¿verdad? Muchas gracias y que tengan muy buen día. No se les olvide Detallado Automotriz por Rodolfo, Detallado Automotriz by Rodolfo en todas mis redes sociales: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube.